All right. Hey, everybody. It's Old School Nerd. Anthrax got with me a while back. For those of you who do not know Anthrax is a friend of mine that lives in Sweden. And he came across, we had talked about this for Veterans Day. He had mentioned this. Jägarsoldat. Now, I didn't know this, but I talked to a friend of mine who still works in as an operator. He's a training cadre in a particular school. And he said that they've been talking about it, and every once in a while they evaluate some of the best special forces in the world. And in the top 3 are the Norwegian Jaeger Corps. Apparently, those are the guys from Norway, and they do joint ops with Sweden. Those are the guys that will go out into the tundra up above the Arctic Circle and just fuck stuff up. And you don't mess. They're the best. They're the best Arctic troops in the world. Did not know this, but he was telling me all about, like, dude, when we do like tundra, Arctic Circle, winter training, they're the best. I don't think it's the Swedish Jaeger. I think it's the Norwegian. I think it's Norway's Jaeger Corps, and they're badass. That's what he had told me. So anyway, so this is Sweden, and in Sweden, Anthrax will have to tell me if this is true or not. I'm not exactly sure. Anthrax, you'll be able to tell me. In Sweden, is military service still voluntary or is it mandatory? Is it like a term of service like it is in Switzerland? I'm just asking. So, it's voluntary. Good. Okay. So there's a recruitment documentary of a group of Swedish young people who joined the Swedish military, and they go through all this training. Now, apparently in the first few episodes, there are no subtitles for English. So that's not going to really do about that. But later on, there are subtitles when it gets more technical, and it's fine. What I'm going to do is I'm going to react to this. We're going to watch some of these. We're going to react to it. And as we react to it, please understand, I'm just going to give you what I think I'm seeing. I don't speak that level of Swedish. I speak some, not a lot. So it's going to be hard to keep up with it. But this one has 18. This one has 17. I'm assuming it's the same. Yeah. Like there's no subtitle options. Okay. This is day 1, as you can say, dog. Day 1. So I'm assuming that this is pretty much day 1 for these recruits. All right. Let's check this out. Military training in Sweden. Very interested in this. Jag har alltid gillat utmaningar. Av någon skum anledning, för jag gillar det inte egentligen när jag gör det. Man känner att nu vill man ju hem. Men det är bara i början som det är värst. Då är man ju hungrig hela tiden. Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Fuck. Okay, so can we quickly check and see what that means? I'm assuming that soldat is a soldier. Yeah, ranger soldier. It's their ranger, specializing in Arctic light infantry under the Dragoon on the Norland Dragoon Regiment, trained for reconnaissance missions, direct action behind enemy lines. Okay.
So this is their special operations, specialized Arctic light infantry. So this is their Ranger battalion. See, normally in the U.S., you don't get to go in for Ranger training, like specialty Ranger battalion training. You have to qualify by going to regular basic training first, and then you're selected. Their engagements have been the war in Afghanistan, the Bosnian War, Northern Mali conflict. Okay. So they've been all over the place. Okay. So, and they also have Norwegian Special Forces, which is a different thing, FKS. All right, let's see what this is. It's very interesting that this is their they're Rangers, but they're using recruits from the beginning, or do they just? You'll have to follow along with me. Anthax will help. Anthax, if it seems in their dialogue that they're talking about, let me know if these recruits, these civilians, are volunteering to be Special Operations Arctic Light Rangers versus standard soldiers. And if so, I'm trying to figure out how the selection process occurs. Because normally you volunteer to be a soldier first, and then based upon your aptitude in different areas, they select you. In the US, you have to volunteer for that, but also you have to meet certain criteria to even apply. You know what I'm saying? So let's see what happens. Jägarsoldat är en av de mest krävande soldatutbildningarna i Försvarsmakten. Min uppgift är att tillsammans med mitt befälslag utbilda ett antal individer under 9 månader. Den största utmaningen det är att skapa en utbildning som återspeglar krigets krav. I det här fallet ska jägarsoldaten lösa uppgifter bakom fiendens linjer. Då innebär det att forma soldater som kan delta i skarp strid under mental och fysisk press under längre tid. Med det i åtanke så måste du vara fysiskt stark. Du ska kunna bära tunga saker och gå långt i svår terräng. Du måste vara mentalt stark. Du ska lösa uppgiften under lång tid, under press och jobba mot din egen vilja att sova. Och du måste ha en hög personlig mognad. Du ska kunna fungera i en grupp tillsammans och lösa uppgiften. Här kommer du uppleva var din yttersta gräns går och inse att den ligger långt högre än vad du själv tror. I'm catching just words here and there. A lot of it is a training where it's group training. There are no individual soldiers. It is something they have to do together. I'm just looking at some of the activities they're showing here, and this is obviously later in the series. The Arctic warfare is something that in the U.S., you go to school for that, a special school. Like basic training in the U.S. is basic combat training, temperate zone. Okay? If you do Arctic training, that's a different thing. But if you're in Sweden, Arctic training seems to be something that would be inherent because most of Sweden has Arctic weather at some point every year. And to defend the homeland, you would need Arctic training. Also seeing some deep forest training, some stuff involving water. Here's the other thing. One thing that I'm noticing about these trainees is I know that for Arctic training or for training that is, he's explaining it. You have to be the right kind of person. You could see that in their faces. I was about to say that next. It is something that is above just saying, I'm going to serve my country. It is a crucible of the mind as well as the body and the spirit, because what they're going to ask them to do is to push beyond what they believe is possible. And in Arctic combat, that's a totally different situation. American soldiers, for the most part, don't understand how difficult it is
in Arctic training, how many calories you burn, how quickly you go through equipment. Also, you saw the giant packs they were wearing. There's a reason why they have to have all the extra gear, because in the environment, half of that gear is just to protect you from the cold environment. So there's a lot of extra stuff going on that when I look at it, I'm going to be like, but for the Swedish Army, they're like, yeah, that's a Tuesday. However, bring those Swedish troops down to Fort Polk, Louisiana, Fort Hood, Texas in July. Yeah, burst into flames. Carry on, lads. Eller vad någon annan tror. Förväntningarna är att det ska bli jävligt tufft, men också riktigt roligt. Det är en hel omvändning mot vad man har gjort tidigare i livet. Man hoppas att man klarar det, men man är inte helt säker. Det här är någonting som du aldrig kommer vara med om igen. Man lever bara en gång och då ska man... Okay, you don't need a whole lot of Swedish to understand that means recruit. They are not there yet. These are just street people. These are just standard civilians, and they're about to enter a whole different existence. Prova grejer. Jag tror vi ska hit då. Det är ring 13. Nu ska vi krypa nu. Jag ville bli hundförare, men jag är för kort. Så då fick jag tips om att söka den här. Jag vet inte, jag bara gled in på den här utbildningen. Men jag tror att det blir väldigt tufft, men samtidigt kul. Det kommer nog vara jobbigt, men för det bara att köra på tills det är slut. Jag är jättespänd och jag hoppas också att jag kan verkligen lära mig någonting på det här. Man har sett lite Bear Grylls liksom på tv, men också lära sig överleva på det sättet. Jag har faktiskt en flickvän hemma. Ja, det måste ju hålla liksom. Och det är nog mitt största problem. Karlsson, Hajas, Lindén. Du som inte vet vilken grupp du tillhör. Då rastbilar på stället. Första grupp. Framåt. Det känns bra, lite nervös känns det ju. Okej, vi fick den här nyckelbrickan då. Fick vi också skriva under att vi inte skulle tappa bort den. Så det känns ju skönt. Då sa 50 grupp. Då ska ni komma in på ert dokument. Det här. Ja, lösningen följer att den där sängen egentligen står här. Fördelen att kunna bädda högt i alla fall. GIU. Vad är det för någonting? Allting vi gör här, det syftar till att ni ska bli så pass dugliga i någon form av militärtjänstgöring här. Okay, this all kind of reminds me of some similar reception activities in the U.S. military. In the U.S. military, before you go to basic training, there is a reception period where there's a lot of explanation, teaching, coordination, documentation, examination that has to go on before they even begin the actual soldiering type training. This is, they're going to go through a lot of basic information they all need to understand. You notice how they're walking down the halls and they're kind of staying together, but they're not being very precise. Most importantly of all, the soldiers who are in charge of them and explaining to them what's going on are not yelling at them. They're not being forceful. They're not being abrupt. They're just giving them the information. That is probably going to change when it's time. Right now, they're just trying to get them to point A to point B. They've got to be measured for uniforms, equipment. They have to fill out a bunch of paperwork. There's a whole bunch of steps, medical evaluations. All this stuff has to be done before they actually begin the soldier form of training. Now, in this series, of course, we're going to do this Arctic Light Ranger stuff, which to me is fascinating. But for this is pretty much worldwide. This is pretty much what you do. You are literally introducing civilians into the terminology, the organization, the environment of military life while they're still in the civilian mindset. It's the calm before the storm. Organized calm before the storm. I det här fallet ska ni bli jägarsoldater. Det kommer med mycket här som är jäkligt jobbigt. Alltså det sitter som berg. Tungt. Stundtals omotiverade. I've done that a couple det är ju för att times. vi vet vad som behövs, vad som krävs av en soldat. Alla de känslorna som upplevs i en kombination med detta,
Det är normalt och ofarligt. Det är viktigt att ha med sig. Slutklämmen här då. Ni måste bemästra er kropp, er vilja och aldrig ge upp. Ja, det finns en del att jobba på exercismässigt. Framåt. Första gången man är med om det, är bara oj, vilken lite tid. Man stressar upp sig själv och det är ju det som är det farliga. 3 minuter kvar! I kriget kommer det inte finnas tid att säga stopp. I understand that there'll be very much less yelling in the Swedish Army as a whole, but that's probably because the Swedish people as a whole, because they live in the winter and they live in a harsh environment sometimes during the year, they know that screwing around is a matter of life and death. Also, I noticed that Scandinavian people, particularly Nordic people, don't waste a lot of time with trivial conversation, which is great. And they're probably taking it very seriously. However, there's going to come a point where there is maybe not belligerent bullying, but there will be sharp commands. I've already seen them give them an order and expect them to have it done in a very limited amount of time. So you see the recruits running to get it done in a quick amount of time. Those type of tasks, those time-related tasks, whether they're screaming at them like a Marine Corps drill sergeant or the way they're doing it here, it's going to change at times, especially in field exercises here. If they're doing live fire room clearing like this and they're screwing up, I guarantee you they will get yelled at. Not because they're trying to be mean, it's an emergent situation. You're going to see some stuff occur, I'm sure. But yeah, to the level of what we do in America, no. In America, it's a culture situation too. It also depends upon the job. They don't yell nearly as much in the Air Force as they do in the Marine Corps. It's a different type of focus. It's a different type of training for a different type of scenario. Och vänta, jag måste göra detta. Utan även här är det viktigt att du lär dig fort, bli effektiv. Ta möjlighet till att vila och ta rast i slutändan när uppgiften är löst. 1 minut och 7 sekunder försenade till uppställningen. Klart det kommer ställas krav på er. Vi kommer bli experter på att göra saker på så kort tid som möjligt. Bära svängarna. 18.00 och åter uppställda på den här formationen. Framåt. När det gäller just att göra många saker samtidigt så tror jag nog de flesta unga personer just nu för den här tiden. De är nog bra på att göra många saker samtidigt. Jag tänker alla sitter ju och knapprar på telefonen, pratar, sitter typ och käkar samtidigt. Alldeles buckligt i underkant där. Se, tajta hem. Bra i ändarna. Det blir rakt över. Det är väldigt mycket liksom, intryck överhuvudtaget. Bara det här att göra rätt åtgärder hela tiden. Det är ganska svårt tycker jag. Hur mycket tid behöver få åtgärda? 2 minuter. 2 minuter. 2 minuter. Framåt. Ja, det är svårt. Det är bara att köra. He just gave them 2 minutes to fix it. Okay. Was he yelling? He wasn't. Did he need to? No. But they know that they got to hurry up and get it fixed. They got 2 minutes. He's coming back. Nu är man klar med den delen så nu vet man att det är bara nya saker som väntar. Vi kommer få gå igenom 5 stationer här. Det här är station 1. Här får ni ut 2 stycken ryggsäckar. Det känns bra. Man har fått ut materialet nu. This is equipment requisition. This is typical. We do the same thing in America with during reception. You get while you're still in civilian clothes, you're getting all of your military equipment. So they're not going to start the real military soldier type training until you go through all this process. It's all part of it. Som det börjar komma någon liksom väg. Ja, det är det. Det är nog hemma va? Så, lycka till då.
Det är mycket grejer. Alltså. Ja, man har nog aldrig sett så här mycket kläder någonsin innan. Packa och sen blir det väl att plocka upp det igen. Ja. Sortera det blir nog ganska intressant en del. So there, she has 2 packs. One is a battle. The one in the front is a tactical pack. The other one in the back is field. That's everything you're going to be able to pack into there. Everything you need to go into the field. You're going to carry everything you own. And the pack in the front is for tactical. The big pack you leave in wherever y'all are set up for your headquarters area. And the small pack is when you go out on patrol and you don't need to bring everything, but you need to have enough stuff to be separated for a little while. Totally get what's going on. Really good gear though. They don't screw around on the gear for sure. I det lilla skåpet. Ja, i det lilla skåpet. Allting idag har handlat om material. Att vi ska hämta saker, vi ska packa in saker. Men det tog ju 4 timmar där ute att bara hämta allting och visa att vi har allting. Nästa ni ska hämta i vänstra håll upp en fältjacka och i högra fältbyxor. Framåt! Denna är det. Vilken står det? Denna. Så är det 90. Den låg löst bara. Här har vi påsat det här. I don't speak a lot of Swedish at all, but I'm only catching like 2 or 3 words a sentence. But what he's doing is they're itemizing the entire inventory. So they come out, they put the bedroll on the ground. Okay, go get your boots, come back. Now he's telling them to go get another article, come back. And by making them run back and forth with each individual item, it's forcing them by action. This is what I need to have when they say this is what this is. By doing it, not just by them telling it to them, by them going, putting their hands on it, bringing it back, it adds a muscle memory, a reactive memory, a time memory. It's the best way to learn your gear. They're doing it now because later on, they're not going to have time. Långt efter! Så då stod vi upp och ner hela tiden och visade att vi hade till exempel strumpor, diverse saker. Sträck på armarna! Vad håller du i din högra hand? Jacka. Hur håller de andra? Samma. Nej. Följ instruktionerna. What are you holding in your right hand? My jacket? What is everybody else holding in their right hand? Their pants? Okay, then maybe you should switch fucking hands. Of course, he didn't say it like that, but he looked at his battle buddies around him going, yeah, one of these idiots is not like the others. Switch. Done. Ja, då ska vi byta om från vårat civila till det härliga gröna. Yep, so now he just told them, check it out. He told them to go back. Ja. Now, he wants them to go in and take off their civilian clothes and put on the uniforms they just picked up. He wants them to go and put on all the basic pieces that he put out for them. Go get dressed. Take all this. It's literally the last time they're going to wear civilian clothes for a while. Just put all the green on. Let's go. Då ska vi byta om från vårat civila till det härliga gröna. Det känns faktiskt jävligt bra. Man har tänkt den här uniformen en hel del. Det känns bra att ta på den äntligen. Nice! Majoriteten av den här materielen kommer ni att ha med er när vi är ute i fält. Inom en snar framtid kommer ni ha stenhård koll på varenda liten fyr som ligger här. Det vi ska göra nu är att vi ska förflytta... Alright, so you see this? See how organized their packs are? They're fully set. Everything is packed correctly. Even their entrenching tools are in the right spot. Everything is packed to where the load is balanced. Everything is set. Now, the way they're looking right here, they got to turn... They got to make this happen from all of that. Welcome to the military. Good luck. All vår materiel och placera den i de skåpen som ni har blivit tilldelade inne på ert dokument. Om 60 minuter, framåt. Först när man tog... Fucked!
they are screwed. They have 60 minutes to organize it, to put it all together. 60 minutes to get all that together. Good luck. And they got to help each other too. Och såg liksom de stora högarna utanför logementet. När man skulle paketera in allting så blev man nästan lite för skrämd när man skulle få in i det här lilla skåpet. Det skulle se exakt likadant ut. Lite stressad. Fortsätta köra och hoppas på det bästa. Man springer fram och tillbaka till det här exempelskåpet. Så tror man att man uppfattar alla grejer som man såg. I själva verket har man ingen jävla aning. 5 minuter kvar! 5 minutes left, let's go! 5 minutes! Smart. Jag glömde. Nej, inställningen är minst 2 minuter kvar. 5 sekunder kvar! We interrupt this scheduled reaction to Swedish military training. So I'm a grandpa. I don't know if I told you guys this, but I'm a grandfather. Can I have my granddaughter? All right, so this is my granddaughter. My daughter Caroline has a rice baby for the week for school. This is my granddaughter. What is her name? Trixie Grain-Tell. Okay, so her name is Trixie Grain-Tell. This is my granddaughter for the week. My daughter's school project is to take this baby everywhere she goes. We have harassed her constantly. In love. We made her hold it while we ate, and then handed it off to us so we could hold her baby so she could eat. You took it to therapy with you? I did. Yeah. She straps it up in the car. It's quite nice. So, it's my granddaughter, Trixie Grain-Tell. She has a belly button. Yeah, I know she has a belly. Anyway, so I'm a pawpaw. So I'm very proud. Very proud. It's kind of messed up, but it's all good. You want to take your daughter back? Yeah. All cute or cut? I don't know. All right. So the rice baby is now gone. She has to keep the baby and do all the mama baby stuff for the whole week. Good luck. Okay. From one travesty of everything to another, let's go back to the Swedish training. All right, so we're back to the chaos of being a military entry recruit into the Swedish military. As you can see, people still have stuff left out. Obviously, they're out of time. Let's see what happens to our boys and girls in green. Följer man er på de första 10 minuterna, när ni tänker 60 minuter, fantastiskt mycket tid. Man går, man tar det lite lugnt och man tar en sak i taget. Tills de sista 10 minuterna, när det bara springer, så det bara dras grejer, det händer grejer. Och det är den effekten vi vill uppnå. Så att man driver på från start, man tar ut tiden i slutet, inte i början. När ni började så låg allting på ett liggunderlag och ni hade skrivit någon koll på vems pryl som är vems. Det skulle inte förvåna mig nu med tanke på hur det ser ut där. Obviously, he's explained to them that some of them worked together, kept organized. Some of them didn't work together, and they were panicked. It's a valuable lesson to succeed as a team or not, and they're going to learn from the very beginning, obviously. But yeah, and I think based upon what he had said was, it's interesting that some failed it, but to him, they're going to fail together. So it's interesting. När vi skiljer de andra, många trodde att vi skulle klara det när det gått 30 minuter. Där borde det inte klocka. Så borde man hålla mer tid så fort man vet att det här behöver mer tid att lösa. Om vi inte är rätt på. Och när nu känner att vi får lösa 60 minuter till. Framåt. Det går att ta snabbare nu än förut. Det tog lite tid när man lärde sig vad allting hette. Det är det som är svåra. Först veta vad det heter och sen efter det sätta det på rätt ställe. Vad fan är skjutrustning 90C? Jag vet inte. Du hinner ju göra så sjukt mycket saker jämfört med vad du trodde att du kunde göra. Är det dina grejer? Ja. Ska jag hjälpa med dem? Ja. Och så. Här står ni i tid och allt. Det gör mig glad. Ska jag genomföra nu? Det är visitation av
skåpsordning. Löjtnant, lokament 172, klar för skåpsvisitation. Uppfattat, manöver. Det är inte det att materialen ligger på fel plats. Det är bara inte inrättat. Hjälmen är bakom fram. Strumporna på fel håll. En viktig sak du måste lära dig först när du går med är att vika strumpor. Det kunde inte jag. Och därför fick vi skit för det. Det är som en glad mun här liksom. Ser du smilet? Ja. Kolla hur glad jag är. They wanted more time. They should have asked for more time. Also, they had to follow the diagram. And I believe that there was a locker set up in a room that was all done. And some of them didn't set up the socks and rolls like the display was. And so they had to go back and make adjustments, right? And now they can eat. That's nice. Look, they can eat now. Yay. Kommer riktigt urladdning senare förhoppningsvis. Nej, lite så. Nej, man har ju förväntat sig mycket värre. Det var mycket värre i början. Ber om att vi ska ligga och spy snart. I saw that at the beginning of the evolution when all their stuff was in the hallway. 2 of them went in and there was an exemplary locker set up that they were supposed to use as an example. But if you're smart, you only have to look at how it's set up once, then use the graph and come back and check later. But yeah. Or look at a section, go do a section, look at a section, go do a section. It can be done, but yeah, it's not easy, and that's the whole point. Släcka lampor, fokusera på att sova senast 22:15. Avslutande frågor. Framåt. Men det har varit skoj. Lite tråkigt vissa delar. En hel arbetsdag med att plocka kläder på 8 timmar, kanske nästan något sånt. Det hjälper oss så länge sen. Ja, det här är tråkigt. Det har de ju sagt också. De gör inte det för att vara elak mot oss, utan de gör det för att vi kommer behöva det så småningom. Så jag menar, jag väljer ju att lita på officerarna för de vet vad de snackar om. Vi har haft några små prispass, men själva inriktningen då har varit väldigt mycket tålamod. Kom så hänga bara. Bra, ska jag upp. Good night. Händerna lös. Vad fan man gör här? Vad är det här för jävla... All right. So that was episode 1. Welcome to our world. Here's your shit. This is how you put it away. We're going to watch the next episode. I like to do 2 episodes at a time, if at all possible, because it's easier if we do 2 episodes at a time. That way, if we do this 9 times, we've seen them all. Let's go to episode 2 right quick. Let's do that together, and then we'll move on. This is episode 2. I believe it's going to get a little harder now because they're going to do a lot more running, and there may be a little bit more yelling. They're going to learn some valuable life lessons. Can't wait. Jag har alltid gillat utmaningar. Av någon skum anledning, för jag gillar det inte egentligen när jag gör det. Jag förväntade mig massa fys. Men det är bara i början som det är värst. Då är man ju hungrig hela tiden. Det är beriktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Fuck. Det är ju generellt för egentligen all militär tjänstgöring. Vi är ett kollektiv, vi är inte individualister. Man bor tillsammans, jobbar tillsammans dygnet runt. I jägartjänsten lägger vi på mycket stress, hårt arbete fysiskt, psykiskt. Och man lär känna varandra fortare. Och alla blir också då mycket duktigare på att hantera kamrater och sig själv. Och det där går om vartannat. När jag mår dåligt och presterar sämre så kommer du må bättre. Prestera bra, då kommer du hjälpa mig. Och när vi har kommit så långt, då har vi en grupp som fungerar. Det är väldigt mycket ny information som pumpas in. Ja, det är tufft. Det är tufft. Nej, fy fan.
Ja, de har inte tänkt alltså. Ja, jag kommer klara alltihop. Ja, det här kommer gå skitbra. De ser det jobbigt och ser det stressigt, men jag är fan stark, där klarar jag. Och så kommer du in hit och så blir det bara pang. Eller lös. Eller lös, och man orkar inte riktigt. Hjärnan kopplar inte riktigt det där, men man vaknar ju till och så bara... Eller lös, och så sprang man ut där och stod och frös arslet av sig. Bra, där, övningen avbryt. Det vi ska göra nu är att framrycka in, ta på er fyskläder förutom en strut. Ska vi uppställa här? Jag tror han sa typ 5 minuter. Man hade ångest och så sprang man in, sätta på sig det där jävla poplinstället. Brandövning. Elden var lös. Springa runt fästningen och så var det jägarbuss när de 2 bakersta springer längst fram på klappen då från befälet. Wow. Vad är det som var gått? Lämna av! Andra grupp, giv! Löjtnant, andra grupp, närvarande 9 samtliga. Jag tar befälet. God morgon, andra pluton. God morgon! Vi tidigt vände oss vid den här veckan var ju det här med att hålla tiderna i minuter. Springa in och hämta en sak på 2 minuter. Det är ju ingenting riktigt man kanske märker av i civila livet. Det var väl i så fall liksom skolan. Men det var ju aldrig så liksom, man fick en tid, 2 minuter, springa och hämta en bok i ditt skåp. Och i stationerna är ju till exempel om man missat rakning eller man putsat sina kängor lite dåligt. Åtgärda dålig vakning och dålig koputs. Framåt. Andra gången nu. Vad är det som händer? Här sitter man och gör sitt bästa liksom, och sen räcker det inte till. På morgonstationen stod man där, inställd liksom super... How they do it and they're like, fix your shit, go! Svettades sönder, gjorde jag. Försvarskamp riktigt vad jag använder sig om i situation av översta knappen i kragen och kängor. Det var fjul. Där i mungipan. Åtgärda. Jag förstår. 2-3 omvisitationer. Första morgonen så jag mådde riktigt dåligt. Jag förväntade mig massa fys. Och sen kommer man in hit, tror att nu ska jag iväg på min första marsch. Men nej. Här skulle bädda sängen. Jag tänker, vad är det här för jävla skit? Jävla gubbar. Det ska ju vara inte en rand, det ska vara sträckt. Och sen när man bäddar sig i sängen och man tycker, nu är den här sängen, den kan bli bättre. Kommer befäl invandrare. Getting better just takes practice and do it again. Do it again. Oh, yeah. Almost do it again. Inte tillräckligt bra. Nej, då blir man ju inte ledsen. 4:e omvisitationen. Men det är viktigt att sängen är spännande. Kan det komma bakterier och då dör man tydligen. Man inte är nogsam här. Äter det bort på våran tid. De logement som varit godkända. Deras arbete. Det är ett grupparbete. Nej men ja, städningen första veckan var ju kaos. Vi tänkte ju att men vi sopar lite här, eller det ser ju rent ut. Men alltså nej. Här stora ska det slita på rätt håll. Vi kör allt smuts till mitten av korridoren. Vi blir viserade av löjtnanten. I will say that the Swedish Army does have a better basic combat boot. Their combat boot is designed for hills, rocks, cold, ice. It's much more waterproof. It has a steel toe shale inside. It's an exemplar. It's a very good boot. It doesn't shine well, but it's a really good boot. Liksom, och sen räcker det inte till med massa fys. Och sen kommer man in hit, tror att nu ska jag iväg på min första marsch. Men nej. Här skulle bädda sängen. Jag tänker, vad är det här för jävla skit? Jävla gubbar. Vi kör allt smuts till mitten av korridoren. Vi ska sandpappa va? Ja, löjtnant. Och sen ska alla sängar sträckas. Börjar vi först med listning när vi börjar sopa, så dammet hamnar längst ner. Vi har olika städområden då vi ska också städa. Till exempel, jag har ytterdörrarna, de andra plutonerna till exempel källan. Vi har fått toan. Plutonen vet inte hur man rengör toaletterna.
Det är farträder kvar, det är stopp i toorna. Man kommer dit och öppnar toan och bara fan, det är stopp. Jag löser det. Men det blir nog bra sen när man får tid på återutrymme på vilka saker man ska göra. Ut allting från sängarna nu. Du kan ha någon soffa och gå upp det. Alltså man känner ju i sig kass för att man inte kan städa liksom. Alltså hur svårt ska det vara? Vi ställer upp. Löjtnant, jag kommer 176 kvartal. Golvet är nu godkänt. Ställ upp i gruppen. Det är ju bäddningen och städningen. Men det är väl egentligen grunden. Du kommer inledningsvis uppleva utbildningen som väldigt nitisk med en hög detaljupplösning. Allt ifrån att bädda sin säng på ett specifikt sätt. Det är direkt översättningsbart till senare under utbildningen. Om man istället för sängen handhar sin ryggsäck med mycket material i bäckmörker. Bra. Har ni genomfört Basically, if they can't have enough discipline to clean and care for their bay, for their personal areas, then how are they going to be able to have the discipline for detail on all the field equipment that's going to save their lives? It's about the little things. Teaching them to care meticulously for their bay and where their sleeping areas and their latrines and everything. If they can't think and care about those little things, the little things in their equipment that they could neglect in the field could kill them. You know, it's just the way it is. And it makes sense now. It's starting to catch it. They're starting to click. They're starting to click. It's kind of cool. städningsutbildning. Här ska det ske varje dag. Reveille, get up! Man är inte van med sovtiden och gå upp tidigt på morgonen. Jag hade lite sommarlov nu innan så att då passade jag på att sova ut och sånt så det blev en väldig omställning nu. Wait, they got up at 6? The fuck? Late risers, man. Ja, det är så. Gör om din utmarsch här. Instruktion. Kryt Fogelberg anmäler sig. Jag vill inte vifta med handen i ansiktet. Gör om. Vi fick ut vapnen ganska tidigt tycker jag. Jag trodde inte vi skulle få ut dem redan första. All right, so this weapon here is, I believe, yeah, okay. Oh, I had to see the butt. There's a new one out. So this one is the AK. Now, when I say the AK, don't think of the Russian AK. It's not. This is actually NATO 556. It's actually, the AK stands for automatic carbine or automatic carbine rifle. This version is called the 5, I believe. Vi fick ut vapnen ganska tidigt. Yeah, the 5. This is the 5. Det tycker jag. Jag trodde inte vi skulle få ut. The Swedish Army has been using this rifle. It uses 5.56 NATO cartridge. It's similar to a carbine like an M4 or M16 that you would see here in America, but it's designed for the use of the environment there. It handles very well in cold weather. It's very good for, it gets wet. It's a solid state rifle, so it doesn't get a lot of dust and dirt. The cleaning is easier. In American environments, you can bare hand break down the weapon all the time to clean it. In Sweden, you may not want to do that if it's negative 40 degrees outside. They're very, very reliable. However, this weapon has been replaced, I think, last year and into this year. So this isn't the rifle that they use now. This is the Auto Carbine 5. The new one is called the Auto Carbine 24. Yeah, the Auto Carbine 24. The Auto Carbine 24 is an upgraded version of this. However, they did, I think the evaluation was done in 2016. They did a joint Nordic exercise with Norway and Finland. And in the field, the Finnish version of the Auto Carbine was way better. Okay. The Auto Carbine 5 is this one is actually a copy of the one that Belgian makes, the 5.56 Belgian assembly.
Then they go off and they look at the setup when they went for the evaluation. And the evaluation, they wound up learning really quickly that the Belgian version, this one here, the 5, is good. But the Finns had it down. Why? Because the Belgian army and the Belgian NATO arms design was for continental Europe. And Sweden has realized through different aspects of what they do, the Finnish version of this is way more reliable. The Finns did different adjustments to the mechanisms in the assembly that make it work better in sub-zero temperatures more reliably. So as of last year into this year, the Swedish army is now deploying, I believe it's called the Autocarbine 24. So instead of this 5 reliable design from Belgium, they've upgraded to the Finnish version, which is far and above probably one of the best rifles in assault rifles in the world for cold conditions. It's outstanding. So this here is the 5, and it makes sense that the trainees are learning on 5s, because and this came out, what year did this come out? 2007 years ago? Yeah, the 24s hadn't even been this is before the 24 was even thought up. The AK-20, the Auto Carbine 24 is by far amazing. Yeah. So the new one is, the Finnish there, and I believe the one that the Finns designed isn't called the Auto Carbine, it's called something else. But Sweden took all the things they loved about it and built in a new receiver. This receiver assembly is completely different now, and it is so good, so smooth. It really brought them forward to the new century. Probably one of the best assault rifles in the world. And it uses the 5.56. I don't know how it would do in hot conditions, but for weapons usually have a tendency to struggle as temperatures get lower versus hotter. So I don't think it would have a problem in warm weather at all. If a weapon system is going to fail due to environment, it's going to be in the cold first. So there you go. Det är den första perioden. Det är väl lite nervöst, men det funkar. Vapen, det kräver säkerhet också och det kräver ju respekt. Jo då. Det är inte alltid man får hålla en AK, vad heter det? Man märker nu att det börjar trappas upp. 10, 14, 16. Man vill vara så bra som möjligt. You notice, like Anthax said, they're not getting yelled at a lot, but they're not exactly not getting punished. A lot of squats, a lot of push-ups. They're learning. They're learning slowly but surely. They're getting it. Och jag tror att den här självtrycken, att man pressar sig själv till det yttersta. Den fritiden man har är ju den när man är på logementet typ en timme innan man ska sova och ordna det sista. Day 5, get up boys and girls. Bra grejer. Jag säger till lite uppfostrade så att vi själva är den viktigaste människan i era liv. Er grupp och er person som löser uppgifter. Underkänd. Verkligen slut. Det är inte ordentligt. Det är inte vad vi har lärt er. Fortsätt ställa in dig. Jag vill så bra. Det är mitt sista ting. Kommer nu. Ja, Jewish. Ja, men det är så. Suveränt. Kolla, gröna stygn. So they have to sew on the next, it's not, I don't know if it's a rank, but it's their next phase or something. Is that what they're doing? They're sewing on their next tab? De ska genomföra korttest. De ska springa 3 kilometer på en angiven tid. Sen blir det styrketester, maxtester. Kör marklyft, dips, planka och chins, statisk rygg. Tufft.
Men det är gött. They are learning. Det är bara maxa. Det finns ingen återvändo. Det är mentalt jobbigt att vakna tidigt. Alltså man är konstant i rörelse, känns det som. Västa stödet, plutonen, gruppen. Prata med de andra. Släpp på trycket. Prata om det. Ja, men jag har lämnat till det idag. Jag är emot kurssergeanterna med nycklarna. Ja. Och sen sprack jag också fällklackan. Du sprack. Det var helt sprack. Hej, jag heter Anton. Hej Anton. Hej Anton. Det här verkar vara en väldigt tuff utmaning. Uppvuxen i Grekland. Mamma svensk, flyttade hit när jag var 15. Jag är född 95, 21 år. Jag gör friidrottare också. Har tävlat i elitnivå. 3 steg. Det är lite stressigt så än vad man tänkte sig. Men som sagt så tror jag fortfarande att det är så att man kommer ju vänja sig ju längre in i utbildning man kommer då. Mina förväntningar är att det där kommer uppleva det som det jobbigaste någonsin gjort. Att komma till den punkten där jag verkligen får nog på något sätt. För jag känner att jag inte upplevt det tidigare att man kommer till den här maxgränsen. Så jag vill lite utforska lite hur jag är som individ och hur jag reagerar på det. Jag ger inte upp. Så är det bara. Jag har inte haft så stor koll innan. Och jag visste knappt vad jägare var. Jag åker väldigt mycket skidor. Så att jag skulle vilja ha den kunskapen och liksom klara mig själv och se hur mycket jag klarar. Överlevnads, olika sätt du kan tända eld och den saken och vad du kan äta i naturen. Jag har alltid gillat utmaningar. Av någon skum anledning, för jag gillar det ju inte egentligen när jag gör det, men det är någonting som liksom fascinerar en. Min far som glump när han var ung och han sa kortfattat att det var det värsta han gjorde när han väl gjorde det. Men det bästa han gjorde när det var över. Man kunde tänka tillbaka hur roligt man hade och vilka vänner man fick. God moral. Ja, det är som laget för jaget. Ja, precis. Laget för jaget. Jobbar med extra tid alltså. Ja, men det är gott. Då kan vi bädda din säng, Pajo. Så fort vi vaknar, vi anhåller dem med tid. Gör om tills man gör rätt. Armarna bara skakar. Yeah, this is gonna get fun. So there you go. Yeah, so it's a story about the Arctic Light Ranger Battalion in Sweden, going from basic boot standard soldier training all the way up to specialized light Arctic Ranger training. Interesting, very, very interesting, I think. So yeah, we're gonna check out more and more of that. I think Anthrax is going to have us do 2 episodes, probably every stream until we get through the whole thing. When we get to, I think is it episode 7? I think about episode 7, it became so popular they add English subtitles. So by then we'll at least get to hear them complain about everything in English, which is going to be awesome. So that's cool. Thanks for watching, everybody. And if you enjoyed this video, give us a like. It really helps the channel grow. Also, if you want to subscribe, right over there. A big thank you to all my Patreons out there for everything you do. And if you want more content like this, check them out above. Remember, love one another, take care of each other. We're all stuck on this smoke ball together. We'll see you later.